We had a conversation that night backstage that I'm not going to talk about, but after that, you decided that NXT was the place to be. You took your baggage and moved to Florida. And why was your decision? You know, why did you take the decision and move to NXT? Of all companies, everyone was looking at you, but Karrion Kross decided NXT was the place to be. Why? It was for a variety of reasons. I'll tell you the most important reason to me was WWE was always the place that I wanted to be since I was a kid. And I'll admit, look, a lot of us from the independents, we hear stories, you know, whether they are true or not, at different points in people's careers, sometimes they become discouraged on pursuing the ultimate goal, the ultimate dream. They convince themselves to settle for less. And I was like, I'm not going to get caught up with that. I'm going to follow my heart and my soul and my intuition on this. And I'm going to continue to stay the course for WWE. I'm not going to get caught up with that. So it was very important for me, for my soul to fulfill this. It's the only job I've ever wanted since I was a kid. So that was, you know, the first reason. The second reason, and I've never said this before, but the second reason had a lot to do with the fact that so many people thought that I would be extremely successful very quickly elsewhere. And I took that as a challenge. I know they meant it as a compliment, but to be honest with you, it made me, I don't want to start swearing, but it made me very mad. I was like, why would you think that I would find so much success so quickly elsewhere? Do you know, like I sat in that and I thought about it. I'm like, no, you know what? Whether that was your intention or not, challenge accepted. Now I'm going to show you that I'm going to go to the top of the food chain in this industry. And I'm going to show you that I'm not going to get lost in the shuffle. And I'm going to ascend to exactly where I know I could be. I'm going to put in everything you think that I can't, you know, all of everything that I am, I'm going to put it all in one direction and I'm going to manifest my success there. And that's the truth. Ahora la pregunta que todos querían saber, ¿por qué Karrion Kross firma con NXT en aquel momento? Bueno, es una pregunta que tenemos que hacerle. Karrion responde, bueno, WWE siempre fue mi sueño, sí, fue mi sueño, pero escuchábamos historias, todos los luchadores independientes escuchamos historias raras. Dice, en diferentes momentos de la carrera de las personas, a veces se desaniman a la hora de perseguir ese objetivo máximo, ese objetivo final, en este caso NXT, por la experiencia de otro. Él dice, voy a seguir mi corazón, voy a seguir mi alma, voy a seguir mi intuición, voy a filmar con WWE y voy a apuntar todo y voy a dar todo allí una vez yo esté. El segundo motivo por el que él firma, y es bastante interesante, y dice, nunca lo he dicho antes, pero la segunda razón, y cito, tiene mucho que ver con el hecho de que mucha gente pensaba que yo tendría éxito en todos los otros lugares, menos en WWE. ¿Por qué piensas que encajaría y tendría tanto éxito en otros lugares tan rápido, pero no en WWE? Entonces se sentó a pensar en eso y se sintió desafiado en aquel momento. Dice, ahora les voy a mostrar que puedo tener éxito en WWE, que voy a llegar a la cima y para simplemente probarles el punto, además de porque mi pasión, sí, toda la cosa, pero ustedes me dicen que yo no puedo hacerlo, ahora voy a hacerlo. Y eso fue exactamente lo que hizo, lo que nos lleva a la próxima pregunta. Vamos a eso. And you did. Once again, you silenced the critics. You became the fastest arriving NXT champion. That happened like a lightning stroke. No one expected it. I did. What does it mean for you? You know, after that bell rang, the referee counted 3. What was the first thing that went through your mind after defeating Keith Lee and winning the NXT championship for the first time? I was hoping that my shoulder didn't look as bad as it felt, and I was hoping that they didn't notice. But little did I know at the time, I've got like a bone sticking out of my neck. So I was like, all right, well, I tried to shove it back in, wouldn't go back in, and before the show was even over, like everyone from production met me halfway on the stage, and they were like, "Are you okay?" And I was like, "Man, they know." Because at the time I didn't know how bad it looked. I knew it was bad, but it was a wide array, a mix of emotions. You know, I was nervous that they were going to pull the title from me.
I was disappointed and very angry that it happened. But I also felt very happy that I was able to demonstrate that I was for real. Because there are a lot of people in any industry that will try to sell you constantly 24/7 on how tough they are and what they're going to do or what they're capable of. And you never really get to see what they're made of, you know, in the heat of things. I was able to demonstrate that. And that's my silver lining out of that whole entire experience. I was able to demonstrate something that you can't teach people to do. Y en tiempo récord, Karrion Kross se convirtió en el campeón mundial peso completo de NXT. Le pregunto, ¿qué es lo primero que vino a tu mente? Y esto tengo que citarlo. Cito: esperaba que mi hombro no se viera tan mal como se sentía y esperaba que no se dieran cuenta. Todos recordamos aquella lucha entre Keith Lee y Karrion Kross por el campeonato de NXT. Karrion va a levantarlo con un back suplex, aquel mastodonte enorme de Keith Lee, y su hombro se le salió. El hombro de Kross salió del lugar, se veía horrible, todo el mundo sabía que estaba lastimado y él tenía esa fe de que, Dios mío, por favor, que no se den cuenta que estaba lastimado. Dice, traté de volver a meterlo, o sea, el hueso a su lugar del hombro. O sea, el tipo trató de acomodarse el hombro en el medio de la lucha como si nada, a sangre fría. Dice, no volví a entrar. Y antes que terminara el evento, todos los de producción que se encontraban conmigo a la mitad del escenario me preguntaban, ¿estás bien? Y yo como que ellos ya lo saben, se dieron cuenta. Entonces dice, sé que estuvo mal, fue una amplia gama, una mezcla de emociones. Estaba nervioso de que me quitaran el título. Estaba decepcionado y muy enojado por lo que ocurrió. Pero también me sentí feliz de poder demostrar que yo era real, que podía hacerlo. Porque hay muchas personas en cualquier industria que intentarán venderte constantemente a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sobre lo duros que son ellos y lo que van a hacer, o lo que son capaces de hacer. Pero de él dudaron. Recuerden lo que les dije ahorita. Todas las personas decían, Karrion Kross va a ser bien exitoso en todos lados, menos en WWE. Nunca llegas a ver realmente de que están hechos en el calor de las cosas o en el heat of the moment. Pude demostrar eso, dice Karrion Kross. Ese es mi lado positivo y en toda esa experiencia pude demostrar algo que se puede enseñar a la gente y decirle, así es que se hacen las cosas. Así que vamos con el resto de esta historia. And after that, there's only one thing to do is go up again, and that's the pathway to recovery. How complicated was, you know, besides healing the physical injury, but putting yourself in the mental and spiritual place back on track? It was a day-by-day process, if I'm being honest with you. You know, for anyone who's ever dealt with certain challenges like that in life, whether it's physically, mentally, spiritually, you just have to take things day by day. You're going to have to battle doubt, and you're going to have to battle phobias and different subconscious things that might not even occur to you initially when you're thinking or hearing about someone going through something like this. But every day I woke up and I just said, I am going to optimize this day. I'm not going to worry about yesterday. I'm not going to worry about tomorrow. Today's the day I'm in. I'm going to be present, and I'm going to make the most of this day. And I did that every single day. And that's what worked for me. And after that, we saw you even in Mexico. Once again, you had the opportunity to reconnect more than with the audience, with the country itself. And that was a special place for you. You spent a lot of time there. How did it feel for you, you know, going back to Mexico, but this time as a WWE superstar? It felt really good. And that was the first time I actually just stopped and really looked around. If you can believe this, for the years that I spent in Mexico, I was always in work mode. When I'm just a very focused, kind of single direction type person. When I get obsessed with something, all of my energy goes in that direction. So it's a blessing and a curse. So literally when I was going to Lucha Libre in Mexico, I got off the plane, I went straight to a gym or a hotel, and I would prepare for the show. When I was at the show, it's all about the show. I'm not thinking about the city. I'm not thinking about where I am. Once the show's done, I had to leave. So I was back to the hotel to shower or straight to a flight, and I was out. So I wasn't in a place mentally when I was working there or traveling there
to take in the country. I mean, of course, you go to a nice restaurant, you chat with a stranger, you meet with the fans. I had that experience, but to just stop and decompress in a beautiful environment, that was the first time that I was able to do that. And it felt incredible. ¿Cuán complejo fue para Karrion Kross regresar a donde estuvo en esa posición y ponerse en el pathway o el camino correcto mentalmente hablando cuando acabas de tener una lesión que te acaba de arrebatar el sueño de tu vida? Karrion me dice, si soy honesto contigo, fue un proceso de día a día. Para cualquiera que alguna vez haya enfrentado ciertos desafíos como es en la vida, ya sea física, mental o espiritualmente, solo tienen que tomar las cosas día a día, paso a paso, vámonos con calma. Decía que todos los días se despertaba y decía, voy a optimizar este día, voy a mejorar las cosas, no me voy a preocupar por lo que pasó ayer, hoy es un nuevo día, e intentaba todos los días hacerlo. Como parte de ese proceso espiritual y mental, Karrion Kross por primera vez en su vida regresa, bueno, ya había viajado a México muchas veces a trabajar, él regresa a México, pero por primera vez a conectar con el país, con la cultura. Y es como él dice, todo el tiempo que iba a México, me montaba en un avión, llegaba al hotel, comía, me bañaba, llegaba a la arena, preparaba las cosas, luchaba, me montaba en un taxi o en un vehículo, llegaba al hotel, comía, o a veces hasta el aeropuerto directamente y nos íbamos. Como que no tenía esa oportunidad de conectar. Sí, hablabas con extraños, sí, comías comida típica, pero no tenías la verdadera oportunidad de vivir México. México para Karrion Kross es un lugar sumamente importante. Y cito, me sentí realmente bien. Esa fue la primera vez que me detuve a mirar a mi alrededor. Si puedes creer esto, durante los primeros años que pasé en México, siempre estuve en modo de trabajo y créeme, lo sé. Soy un tipo de persona unidireccional, muy concentrada y cuando me obsesiono con algo, toda mi energía va en esa dirección. Entonces, como que es una bendición, una maldición a la misma vez, un blessing y un curse, como él dice. Así que literalmente cuando iba a Lucha Libre AAA en México, me bajaba del avión, iba al gimnasio y todo esto que les acabo de decir en estos momentos. Él dice, tuve esa experiencia, pero detenerme y descomprimirme en un entorno hermoso fue la primera vez que pude hacer eso. Luego me sentí increíble. Karrion Kross ama México porque fue un momento y un capítulo muy importante en su crecimiento como talento, pero también en su crecimiento como ser humano.